Good morning. This lecture is about classification of man-made disaster and flood. So in the last lecture, we have completed up to classification of natural disaster. The last lecture, আমরা classification of natural disaster complete করেছিলাম। এই lecture যেটা পড়ব man-made disaster এর ভাগ এবং flood. So let us start the lecture. So what are the types of man-made disaster? Man-made disaster can be divided into three types: industrial accident, transport accident, and other accident. So man-made disaster can be divided into three types: industrial accident, transport accident, and other accident. So man-made disaster ke teen bhage bhag kora hai. Ki bhag? Industrial accident, transport accident, এবং other accident. What are the examples of industrial accident? Number one, fire in industries. Number two, gas leakage from industry. So let us take a very important example. In Bhopal gas tragedy, thousands of people died due to the leakage of methyl isocyanate gas. Due to a leakage of methyl isocyanate gas. That is an example of gas leak from industries. So in Bhopal, thousands of people died due to the leakage of methyl isocyanate. So the disaster which occurs in industries are known as industrial accident. So যে disaster কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে হয় তাকে আমরা বলেছি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্সিডেন্ট। সো ফার্স্ট এক্সাম্পল, কোন ইন্ডাস্ট্রিতে আগুন ধরে যাওয়া, সেটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্সিডেন্টের মধ্যে পড়ে। সেকেন্ড, কোন ইন্ডাস্ট্রি, কোন গ্যাসের ইন্ডাস্ট্রি, সেখান থেকে গ্যাস লিক করে দেওয়া, সেটা হচ্ছে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্সিডেন্টের মধ্যে পড়ে। যেমন ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় কি হয়েছিল, হাজার হাজার লোক মারা গেছিল, কিসের জন্য? মিথাইল আইসোসায়ানেট লিকেজের জন্য। দ্যাট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্সিডেন্ট। Next is a transport accident. So what is transport accident? Just see. Let us consider two buses coming from opposite direction collide. That is an example of transport accident. Two buses coming from opposite direction collide. That is an example of transport accident. Next, two trains coming from opposite direction collide. That is also an example of transport accident. Next, number three, an aeroplane flying in the sky. An aeroplane flying in the sky falls down in the ground due to fire. That is an example of transport accident. So transport accident কি কি example? Number one, দুটো বাস অপোজিট দিক থেকে আসছে, মুখোমুখি ধাক্কা হলো, সেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট অ্যাক্সিডেন্ট। নেক্সট হচ্ছে দুটো ট্রেন অপোজিট ডিরেকশন আসছে, সিগন্যাল ভুলের জন্য মুখোমুখি ধাক্কা হলো। দুটো ট্রেন অপোজিট ডিরেকশন আসছে, সিগন্যাল ভুলের জন্য মুখোমুখি ধাক্কা হলো, সেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট অ্যাক্সিডেন্ট। নেক্সট, একটা এরোপ্লেন আকাশে উঠছে, কিন্তু হঠাৎ করে মাটিতে পড়ে গেল, আকাশে উঠছে মাটিতে পড়ে গেল, তাহলে সেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট অ্যাক্সিডেন্ট। কিসের জন্য হয়? ধর এরোপ্লেনে আগুন ধরে গেল, তার জন্য হয়। নেক্সট ইজ আদার অ্যাক্সিডেন্ট। সো হোয়াট ইজ আদার অ্যাক্সিডেন্ট? জাস্ট ফার্স্ট এক্সাম্পল, ফায়ার ইন হাউস, বাড়িতে আগুন ধরে যাওয়া। নাম্বার টু, কোলাপস অফ বিল্ডিং ভেঙে পড়া। So what are the examples of other accident? Number one, fire in houses. Number two, collapse of houses. কি বললাম? Let us consider there is an old house that collapses due to the extreme rainfall. That is an example of collapse of houses. So আমরা একটা ধরে নিলাম একটা পুরনো ভগ্নপ্রায় বাড়ি আছে, সেই বাড়িটা হঠাৎ ভেঙে পড়লো, কিসের জন্য? প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের জন্য, সেটা হচ্ছে আদার অ্যাক্সিডেন্ট। নেক্সট, একটা বাড়িতে আগুন ধরে গেল, সেটা হচ্ছে আদার অ্যাক্সিডেন্ট। নেক্সট, সো দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট ম্যানমেড ডিসাস্টার। নেক্সট, হোয়াট ইজ ফ্লাড? Let us consider a land that is normally dry, but due to extreme rainfall or other causes, an overflow of water takes place. That is known as
flood. So let us consider that a land is normally dry, but due to extreme rainfall or other causes, an overflow of water takes place. That is known as flood. তাহলে একটা ল্যান্ড ধরে নিলাম সেটা শুকনো, দীর্ঘদিন ধরে শুকনো, কিন্তু কোনো কারণবশত প্রচন্ড বৃষ্টিপাত হলো এবং অন্যান্য কারণবশত কি হলো, সেই ল্যান্ডটা জলে পূর্ণ হয়ে গেল, সেটা কি আমরা বলবো যে ফ্লাড। তাহলে কি বললাম, একটা ল্যান্ড যেটা নরমালি ড্রাই কিন্তু কোনো কারণবশত সেই ল্যান্ডটা ভর্তি হয়ে গেল জলে, প্রবল বৃষ্টিপাত হলো তার জন্য জলে ভর্তি হলো, এবং অন্যান্য কজ হতে পারে, তার জন্য ল্যান্ডটা জলে ভর্তি হয়ে গেল, সেটা কি আমরা বলি যে ফ্লাড। First, what are the causes of flood? First, very important example. First, what are the causes of flood? Number one, melting of ice. Melting of ice. So what is melting of ice? Just see. And ice from the Himalayas melt due to extreme temperature. Ice from the Himalayas melt due to extreme temperature, and as a result, the water of the rivers increases and causes flood. Let us consider due to extreme temperature, the snow of the Himalayas melt. As a result, what happens? As a result, what happens? The heavy overflow of water takes place. That is known as flood. So, আমরা ধরে নিলাম পাহাড়ের উপরে যে বরফগুলো থাকে সেগুলো হঠাৎ করে গলে গেল হাই টেম্পারেচার, তারপরে কি হচ্ছে, নদীর জলটা বেড়ে গেল। নদীর জল বেড়ে গেলে কি হবে, জলটা একুল ওকুল ভর্তি হয়ে গেল, মানে নদীর জলটা বিভিন্ন ল্যান্ডে ছড়িয়ে গেল, তার ফলে কি হচ্ছে, নদীর জলটা বেড়ে গেল, নদীর জল বেড়ে গেলে কি হবে, সেটা দুকুলকে ভাসিয়ে দেবে, সেটাই হচ্ছে ফ্লাড। নেক্সট, সমুদ্রের নিচে যদি ভূমিকম্প হয়, সমুদ্রের নিচে ভূমিকম্প হলে তখন কি হয়, সমুদ্রের ঢেউগুলো, ভূমিকম্পে কি হয়, সমুদ্রের ঢেউগুলো বিরাট বড় বড় হয়ে যায়, এবং সমুদ্রের ধারে যে বাড়ি আছে, ঘরদোর আছে, সেগুলোকে ভাসিয়ে দেয়। That is also the flood. So let us consider earthquake under the ocean occurs. So what happens as a result of this? As a result of this, the wave height becomes very high. And as a result, what happens? The overflow of water takes place and destroys many houses on the coastal area. So as a result, what happens? Overflow of water takes place and destroy many houses in the coastal area. That is also an example of flood. Next, number 3, heavy rainfall. প্রচন্ড বৃষ্টিপাত হলো, তারপরে ফ্লাড হয়। হেভি রেনফল causes flood. প্রচন্ড বৃষ্টিপাত হলো, তার জন্য কি হয়, ফ্লাড হয়। Number 4, let us consider a dam. What is the role of dam? Dam is used to produce electricity and store water. Let us consider that due to some reasons, this dam has broken. So what happens? Excess water comes out and causes and overflows the land and causes flood. So what happens? Let us consider a dam is used to produce hydroelectricity and store water, but due to some reason this dam breaks. As a result, what happens? The huge amount of water comes out, huge volume of water comes out, and the land becomes overflow. আমরা ধরে নিলাম কিছু ড্যাম আছে, ড্যামটা কি কাজে ব্যবহার করা হয়, হাইড্রোইলেকট্রিসিটি তৈরি করার জন্য এবং জলকে স্টোর করার জন্য, কিন্তু কোনো কারণবশত কি হচ্ছে, সেই যে ড্যামটা আছে সেটা ভেঙে গেল, তাহলে কি হবে, অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যাবে। অতিরিক্ত জল বেরিয়ে গেলে কি হবে, ওই ড্যামের আশপাশে যে দুকুল আছে, ল্যান্ড গুলো আছে, সেগুলো কি হবে, সেগুলো জলে ভর্তি হয়ে যাবে, সেটাই হচ্ছে ফ্লাড। নেক্সট, how can we manage flood? Number 1, if we plant trees, what does trees do?
The roots of the trees hold the excess water and does not allow flood to occur. So if we plant trees, then what happens? The roots of the trees hold excess water and does not allow flood to occur. আমরা গাছ পুঁতলাম, গাছ পুঁতলে কি হবে? গাছের যে রুট গুলো আছে, গাছের যে শেকড় গুলো আছে, সেই শেকড় গুলো কি হবে? অতিরিক্ত জলকে ধরে রাখবে এবং তার ফলে কি হচ্ছে? অতিরিক্ত জলকে ধরে রাখলে কি হবে? তাহলে আর বন্যা হবে না। নেক্সট, let us consider a hill. This is the hill. Along the slope of the hills, let us consider a hill. Along the slope of the hill, we plant trees. Along the slope of the hills, we plant trees. As a result, what happens? The trees hold the excess water. Trees hold the excess water and does not allow flood to occur. So if we plant trees along the slope of the hills, then what happens? The slope, the hills, the trees hold excess water and does not allow flood to occur. আমরা ধরে নিলাম কিছু কিছু গাছের বড় পাহাড়ের স্লোপে আমরা গাছ পুঁতলাম। তাহলে সে কি হলো? পাহাড়ের ঢালগুলোতে আমরা গাছ পুঁতলাম। আর ঢালগুলো কি করছে? সেই গাছগুলো কি করছে? অতিরিক্ত জলকে ধরে রাখছে এবং বন্যা হতে বাধা দিচ্ছে। নেক্সট, let us consider this is a flooded land. So what happens? আমরা গাছ পুঁতলাম, গাছ পাহাড়ের কোলে পুঁতলাম, পাহাড়ের স্লোপে পুঁতলাম, তারপরে কি হলো? অতিরিক্ত জলকে ধরে রাখলো এবং ফ্লাড হতে দিল না। Next, let us consider this is a flooded land. This picture is a flooded land. We draw one channel here, we draw another channel here, we draw another channel here. So what happens? This channel will drain out the water. This channel will drain out. Let us consider this is a channel, this is a channel, and this is a channel. So what happens? The channel drain out the water. This channel also drain out the water. This channel also drain out the water. So the rainwater is now spread in various directions. The flood water is now spread in various directions and does not allow flood to occur. The rainwater is spread in various directions and does not allow flood to occur. Let us consider. আমরা এখানে একটা চ্যানেল কাটলাম, এখানে একটা চ্যানেল কাটলাম, এখানে একটা চ্যানেল কাটলাম। সেই চ্যানেল দিয়ে কি হলো? জলগুলো বেরোতে থাকবে। এই একটা জল বেরোলো, এই একটা জল বেরোলো, এই একটা জল বেরোলো, এই একটা জল বেরোলো, এখান দিয়ে জল বেরোলো, এখান দিয়ে জল বেরোলো। তাহলে কি হলো? সেই যে জলগুলো বেরোতে থাকবে, তার ফলে কি হচ্ছে? এখান থেকে কিছুটা বেরোচ্ছে, এখান থেকে কিছুটা বেরোচ্ছে, এখান থেকে কিছুটা, তাহলে ল্যান্ডটা আর ফ্লাডেড থাকছে না এবং ফ্লাড হচ্ছে না। So this is a channel, this is a channel, and this is a channel. So through this channel some water comes out, through this channel some water comes out, and through this channel some water comes out. Then what happens? The rainwater is now not accumulated and it spreads in various directions. Next, number 4. আমরা একটা এদিকে চ্যানেল কাটলাম, এদিকে একটা চ্যানেল কাটলাম, এদিকে একটা চ্যানেল কাটলাম। চ্যানেলগুলো কি করছে? এদিক দিয়ে রেন বার করছে, এদিক দিয়ে জল বার করছে, এদিক দিয়ে জল বার করছে। তাহলে কি হচ্ছে? তাহলে জলটা জমতে সাহায্য করছে না। নেক্সট, we are building dams and reservoirs. So what does dams and reservoirs do? Dams and reservoirs hold the excess water. So we are building, আমরা কি করছি? ড্যাম এবং রিজার্ভার তৈরি করছি। তাহলে ড্যাম এবং রিজার্ভার কি করছে? অতিরিক্ত জলকে ধরে রাখছে। নেক্সট, the government of, so আমরা ড্যাম এবং রিজার্ভার তৈরি করছি, সেই ড্যাম এবং রিজার্ভার কি করছে? অতিরিক্ত জলকে ধরে রাখছে। নেক্সট, a national policy of flood was announced by government of India in 1954. So what happens? What is this policy? Let us consider flood occur. Let us consider a flood occur. But so due to flood, huge amount of land is destroyed. Due to flood, huge amount of land is destroyed. Huge amount of agricultural land is destroyed. So the government will give compensation to that people who have lost their lands due to flood. The government will give compensation to that people who have lost their land due to flood. So government of India 1954 সালে একটা ফ্লাডের পলিসি বলেছিল। সেই ফ্লাডের পলিসিটা কি? দেখো, যদি ফ্লাড হয় তখন কি হবে? প্রচুর পরিমাণে এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডের ক্ষতি হবে। এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডের ক্ষতি হলে কি হবে? তাহলে এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডের ক্ষতি হলো,
সেই ল্যান্ড গুলোতে আর কৃষি কার্য করতে পারবো না, তাহলে গভর্নমেন্ট ওই ক্ষয়টাকে পুষিয়ে দেওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে কম টাকা দেয়, ওই ক্ষয়টাকে পুষিয়ে দেওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে টাকা দেয়। দ্যাট ইজ দ্য ন্যাশনাল পলিসি অফ ফ্লাড। নেক্সট, হোয়াট আর দ্য এফেক্টস অফ ফ্লাড? It destroys roads and railway lands, it destroys agricultural land, and it causes simple diseases like dysentery, fever, and common cold. So it destroys land and railway lines, it destroys agricultural land, and causes fever, dysentery, and common cold. এটা রাস্তা এবং রেলওয়ে লাইনকে ধ্বংস করে দেয়, এটা কৃষি কার্যের যে ল্যান্ড আছে সেটাকে ধ্বংস করে দেয়, এবং এর ফলে কিছু কিছু সামান্য রোগ হয় যেমন জ্বর, আমাশা এবং ঠান্ডা লাগা। সো এটা রোড এবং রেলওয়ে লাইনসকে ধ্বংস করে দেয়, এটা কৃষি কার্যের ল্যান্ডকে ধ্বংস করে দেয়, এবং কিছু কিছু কমন ডিজিজ হয় যেমন জ্বর, আমাশা এবং কমন কোল্ড। থ্যাংক ইউ। In this lecture, we have done about classification of man-made disaster and flood. If you have any problem, please contact me in my contact number and WhatsApp number. Thank you.